Assalamu alaikum. Now we are going to see the topic types of birth control. First, birth control, the voluntary use of contraceptive procedures to prevent fertilization or prevent implantation of a fertilized egg in the uterus is termed as birth control. Birth control means குடும்ப கட்டுப்பாடு. ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கான only one solution தான் இந்த birth control. So the voluntary use of contraceptive procedures. Contraceptive means கருத்தடை. So the கருத்தடை முறைகள் to prevent fertilization or prevent implantation of a fertilized egg in the uterus is termed as birth control. So the contraceptives அதோடைய பண்புகள்னு பார்க்கும்போது an ideal contraceptive should be எந்த மாதிரி இருக்கணும்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, ஈஸிலி அவைலபிள், with least side effects and should not interfere with sexual drive. The contraceptives methods are of two types. First one temporary and second one permanent. Natural, chemical, mechanical and hormonal barrier methods are the temporary birth control methods. Permanent method is a surgical sterilization methods and natural method is a to prevent meeting of sperm with ovum. ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்பெர்ம் இந்த ஓவமை மீட் பண்ண விடாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் தான் என்னென்னா இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ். ஸோ இன் நேச்சுரல் மெத்தட், ரிதம் மெத்தட் அண்ட் coitus interruptus மெத்தட், continuous abstinence and lactational amenorrhea. These are the 4 types of natural method. The birth control methodல ஃபர்டிலைசேஷன் ஆர் இம்ப்ளான்டேஷன் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும்போது தான் அங்கே கரு உருவாகாது. ஸோ பர்டிகுலர் டைமில் இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் இல்லையா, ஸோ இங்கே ஓவிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகி ஓவம் இங்கே 5 days இருக்கும். ஸோ அட் அ டைமில் ஸ்பெர்ம் ஃபீமேல் ஜென்டல் ட்ராக்ட் வழியாக டெபாசிட் ஆகும். இந்த டைமில் இதுவும் 3 days அங்கே இருக்கும், உயிரோடு இருக்கும். ஸோ இந்த பீரியடில் ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் மீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள், அதாவது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பீரியடை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ், தட் இஸ் நேச்சுரல் மெத்தட். ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் பீரியாடிக் அப்ஸ்டினன்ஸ். ஸோ இந்த பீரியாடிக் அப்ஸ்டினன்ஸில் ஓவிலேஷன் அக்கர் ஆகும். ஆல்ரெடி நம்ம மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் ஓவிலேட்டரி ப்ராசஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஓவிலேட்டரி ப்ராசஸ் மீன்ஸ் ஓவிலேட்டரி ஃபேஸில் ஃபஸ்ட்டு போத் luteinizing hormone and follicle stimulating hormone attain peak level in the middle of the cycle. எப்பனா 14th day. So maximum secretion of LH during the mid cycle known as LH surge. இந்த டைமில் luteinizing hormone உடைய secretion அதிகமாக இருக்கும். So then it induces the rupture of the Graafian follicle. Graafian follicle rupture ஆகும், அங்கேருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகும். From the ovary wall into the peritoneal cavity. இது எங்கே போகும் அப்படின்னா peritoneal cavityக்கு. This process is called ovulation. So the ovulation occurs 14th day. So here ovum survives for about 2 days. இங்கே ovum 2 days survive ஆகும் and sperm alive 72 hours in the female reproductive tract. So coitus to be avoided during this time. So the second one, continuous abstinence. The continuous abstinence is the simplest and most reliable way to avoid pregnancy. So the next one, coitus interruptus. It is the oldest family planning method. இது ஒரு பழைய குடும்ப கட்டுப்பாடு முறை. So prevent deposition of semen into the vagina. The sperm vaginaல டெபாசிட் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என்னென்னா the coitus interruptus. So the next one, lactational amenorrhea. So amenorrhea means absence of menstrual cycle. The lactational amenorrhea. Menstrual cycle resume at 6 to 8 weeks from parturition. Parturition means delivery. So the after delivery, the menstrual cycle 6 to 8 weeksல திருப்பி அதோடைய menstrual cycle ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ லாக்டேஷனல் பீரியடில்
reappearance of normal ovarian cycles may be delayed for 6 months during breastfeeding. After parturition, the mother இந்த இன்ஃபண்ட்க்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மட்டும் ஒன்லி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மட்டும் கொடுக்கும்போது இந்த ஓவேரியன் சைக்கிள் தட் இஸ் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. அது 6 மந்த்ஸ்க்கு டிலே ஆகும். அது ஒன்லி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மட்டும், வேறு வாட்டரோ இல்லை அதர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து கொடுக்காம, குழந்தைக்கு கொடுக்காம ஒன்லி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்னால் அது மட்டும் இருந்தாலே ஓவேரியன் சைக்கிள் 6 மந்த்ஸ்க்கு டிலே ஆகும். The breastfeeding stimulates the pituitary to secrete increased prolactin hormone. The baby இருக்குல்லையா, the infant baby suckling by the baby during breastfeeding stimulates the pituitary to secrete increased prolactin hormone. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, மெமரி கிளான்ஸில் இந்த நிப்பில் இந்த பேபி வந்து சக் பண்ணும்போது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ப்ரொலாக்டின் செக்ரேட் ஆகுது. ப்ரொலாக்டின் செக்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு எது காரணமாக இருக்குது அப்படின்னா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் செக்ரேட் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன், தென் தட் இன்க்ரீஸ் மில்க் ப்ரொடக்ஷன். So the high prolactin concentration in the mother's blood may prevent menstrual cycle. ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் அதிகமாக செக்ரேட் ஆகிறதுனால இது வந்து மதருடைய பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ இப்போ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மட்டுமே அந்த குழந்தைக்கு அந்த மதர் வந்து கொடுக்கும்போது ஓவேரியன் சைக்கிள் தட் இஸ் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் டிலே ஆகும். எவ்வளோ நாள் அப்படின்னா 6 மந்த்ஸ்க்கு. ஸோ தென் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து மதரில் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இல்லையா, எப்போ அப்படின்னா அந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மட்டும் இருந்தால் So then that suppressing the release of gonadotropin releasing hormone from hypothalamus and gonadotropin secretion from the pituitary. இப்போ இந்த ப்ரொலாக்டின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மில்க் செக்ரேஷனையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ அட் அ டைமில் gonadotropin and gonadotropin releasing hormone இது ரெண்டையுமே வந்து சப்ரஸ் பண்ணுது. ஸோ அதை வந்து செக்ரேட் ஆகாமல் அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால் ப்ரிவெண்ட்ஸ் ரெஸ்யூமிங் menstrual cycle. ஸோ the delay in ovarian cycles is called lactational amenorrhea. இந்த lactational பீரியடில் ஆஃப்டர் டெலிவரி அப்போ இந்த குழந்தைக்கு breast feeding பண்ணும்போது ovarian cycle delay ஆகும். That is known as lactational amenorrhea. So the next one, barrier methods. Barrier method means தடுப்பு முறை. That is, in this method the ovum and sperm are prevented from meeting so that fertilization does not occur. இந்த மெத்தடில் sperm and ovum are prevented from meeting, so அங்கே fertilization நடக்காது. So the first one, chemical barrier. Chemical agents that inactivate the sperms in the vagina. வஜைனாவில் இந்த ஸ்பெர்ம் என்ட்ராகும்போதே அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுறது எதுனா இந்த கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ். தட் இஸ் foaming tablets, melting suppositories, jellies and creams are used as chemical agents. The chemical barrier foaming tablets, melting suppositories and jellies and creams are used. So the chemical agents that inactivate the sperms in the vagina. Then second one, mechanical barrier. The condoms are a thin sheath used to cover the male genital tract and in female. It is used to cover vagina and cervix just before coitus, so as to prevent the entry of semen into the female reproductive tract. This can prevent conception. Then the condoms use பண்ணும்போது then avoid AIDS, safeguards the user from AIDS and STDs. Then the condoms are made of polyurethane, latex and lambskin. The second method, mechanical barrier. Mechanical barrier
the condoms are used. So that the semen enter into the vaginal reproductive female reproductive tract போகும்போது அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காது. ஓகே, தென் next method is diaphragms, cervical caps and walls are made up of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix before coitus in order to prevent the sperms from entering the uterus. Then the diaphragms, cervical caps and walls இதை ஃபீமேல் reproductive tractல இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெர்ம் வந்து உள்ளே என்டர் ஆகாமல் யூட்ரஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும். இந்த டயாஃப்ரம்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் hormonal barrier. Hormonal barrier, it prevents the ovaries from releasing the ova and thickens the cervical fluid, which keeps the sperm away from ovum. In this method, some hormones are releasing ஒரு திக்கன்ஸ் ஃப்ளூயிடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து செர்விக்கல் வாலை வந்து செர்விக்கல் கனலில் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கும். ஸோ the ஸ்பெர்ம் உள்ளே வந்து என்ட்ராக முடியாது. ஸோ செர்விக்கல் கனல் வழியாக செர்விக்ஸ்க்கு என்ட்ராகும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி என்ட்ராகாமல் இந்த ஹார்மோனல் பரியர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த செர்விக்கல் கனல் ஃபுல்லாக ஒரு திக் அண்ட் ஃப்ளூயிடை வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ த ஸ்பெர்ம்ஸ் அவே ஃப்ரம் த ஓவம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஸ்பெர்மால் உள்ள என்ட்ராக முடியாது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ். Oral contraceptives, the pills are used to prevent ovulation by inhibiting the secretion of follicle stimulating hormone and luteinizing hormones. So the oral contraceptives என்ன பண்ணும் அப்படின்னா to prevent ovulation and secretion of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone inhibit பண்ணிடும். So a combined pill is the most commonly used birth control pill. And Saheli is a contraceptive pill by Central Drug Research Institute in Lucknow. India contains a non-steroidal preparation called Sencroman. ஸோ இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து சஹேலி அப்படிங்கிற கான்ட்ராசெப்டிவ் பில் அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தென் இந்தியா கண்டெய்ன்ஸ் அ நான் ஸ்டீராய்டல் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் நோன் அஸ் சென்க்ரோமேன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ட்ராயூட்ரின் டிவைசஸ், தட் இஸ் உள்கருப்பை சாதனங்கள். Intrauterine devices are inserted by medical experts in the uterus through the vagina. இது யூட்ரஸில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னா மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மட்டுமே இது வந்து செய்ய முடியும். ஸோ இந்த மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ த டாக்டர்ஸ் இவங்க வந்து யூட்ரஸில் இந்த intrauterine devices, இந்த டிவைஸை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் டிவைசஸ் ஆர் available as copper releasing IUDs and hormone releasing IUDs and non-medicated IUDs. So the IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus. So இது எல்லாமே என்னென்னா இந்த intrauterine devices எல்லாமே காப்பர், இதில் வந்து காப்பர் இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா phagocytosis of sperm within the uterus, யூட்ரஸ்குள்ளே இந்த ஸ்பெர்ம் போகாமல் அதை வந்து விழுங்கிடும். phagocytosis means விழுங்குதல். So then it is the ideal contraceptives for females who want to delay pregnancy. Pregnancy வந்து இப்போது ஒன் ப்ரெக்னன்சி ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா அதை ஒரு 2-3 குழந்தைங்களுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு அப்புறமா அடுத்த குழந்தைக்கு இடையில ஒரு கேப் விடுறதுக்காக இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So it is one of the popular methods of contraception in India and has a success rate of 95 to 99%. The next one, so the intrauterine devices, the copper base பண்ணி இது வந்து different sizes, various sizesல இருக்குது. என்னென்னா amount of copper depend பண்ணி. So that is copper T380A and Nova T and copper 7 and copper T380 AG, then multi-load 375 etc. That release free copper and copper salts into the uterus. யூட்ரஸில் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த காப்பர் அண்ட் காப்பர் சால்ட்ஸை வந்து அதில் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ அண்ட் சப்ரஸ் ஸ்பெர்ம் மோட்டிலிட்டி, ஸ்பெர்மை உள்ளே என்டர் பண்ண விடாமல்
அதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிடும். ஸோ தே கேன் ரிமைன் இன் தி யூட்ரஸ் ஃபார் 5 to 10 years. இது எவ்வளோ நாள் இது வந்து இந்த காப்பர்ட்டியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 5 to 10 years வரைக்கும் இது இருக்கலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹார்மோன் ரிலீசிங் IUDs. And such as hormone releasing IUDs such as progestastat and LNG-20 are often called as intrauterine systems. They increase the viscosity of the cervical mucus and thereby prevent sperms from entering the cervix. And the next one is known as non-medical IUDs. Non-medicated IUDs are made of plastic or stainless steel. Lippus loop is a double S-shaped plastic device. The non-medicated சொல்லும்போது lippus loop, the loop is a double S-shaped plastic device இருக்கும். So it is made of plastic or stainless steel. The next one, permanent birth control methods. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டெம்ப்ரவரி மெத்தட்ஸ் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனா, ஒரு பேரண்ட் வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 or 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த டயத்தில் இதை வந்து இந்த நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பெர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ், that is the surgical sterilization methods. So here the methods advise for male and female partners to prevent any more pregnancies. It blocks the transport of the gametes and prevents conception. The surgery மேல்லையும் பண்ணலாம், ஃபீமேல்லையும் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ the tubectomy is the surgical sterilization in women. விமனில் பண்ணக்கூடிய இந்த சர்ஜரி டியூபெக்டமி. இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, in this procedure a small portion of both fallopian tubes, இப்போ fallopian tubes வழியாக தான் the sperm and egg வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபினிஷ் ஆகி அது fallopian tube வழியாக எங்கே போகும் அப்படின்னா யூட்ரஸ் போகும் இல்லையா. ஸோ அந்த fallopian tube ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த fallopian tubeல ஒரு கட் அண்ட் tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. This prevents fertilization as well as the entry of the egg into the uterus. So the next one, vasectomy. Vasectomy is the surgical procedure for male sterilization. In this procedure, vas difference. The vas difference வழியாக தான் the sperm வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இல்லையா, prostate gland அது வழியாக வந்து யூரித்ராக்கு போகும் இல்லையா. ஸோ அந்த vas difference அதில் ஒரு கட்டு. ஸோ vas difference are cut and tied through a small incision on the scrotum to prevent the entry of sperm into the urethra. So vasectomy prevents sperm from heading off to penis as this discharge has no sperms in it. So the the vasectomy and tubectomy, these are surgery method, permanent birth control methods. So that's all.